හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මේ මූලපරියාය සූත්‍රයේ දැන් කතා කර හිටියේ මේ අපි කතා කළා විඤ්ඤාත දක්වා මම හිතන්නේ. රූප, ශබ්ද, මුත, විඤ්ඤාත ඒ තුන. දැන් තියෙන්නේ ඒකත්වය, නානත්වය, සර්වය, නිර්වාණය කියන කාරණා පිළිබඳ අටුවාව කියවන්නේ. Everyone Saranai everybody, and with the permission of the Venerable Mahasangha, we are continuing the reading of Majjhima Nikaya. Now we are in the first sutta, the Mulapariyaya, or the root of all things. So we have gone through the section where the Buddha talks about the uninstructed worldling, and there are these like 26 things mentioned. So we have reached the last 4, and that is the unity, diversity, the all, and nibbana. And just to a short reminder, is all throughout the sutta the scheme is like perceiving the thing, then conceiving the thing, conceiving within, conceiving without, conceiving such and such thing belongs to me, and delighting in that. And in the case of the uninstructed world, this always happens because it has not been fully properly understood. ඒතර දැන් සාමාන්‍ය අශ්‍රුතවත් පු탁ජනයාට එක කියලා කිව්වහම තියෙන්නේ වැරදි අදහස. ඒකත්වය එක බවට පත්වීම, එකම ස්වභාවය කියලා මොනවා හරි කිව්වහම ඒක නිවැරදිව තේරෙන්නේ නැහැ අශ්‍රුතවත් පු탁ජනයාට. ඒ වගේම විවිධත්වය කියලා කිව්වහම ඒක නිවැරදිව හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔය වචන අපි පාවිච්චි කරනවා නිතරම. එකයි, ඒකත්වය, එක ස්වરૂපයක්, එක දෙයක්, එක ස්වභාවයක් කියලා කතා කරනවා. ඒක විවිධත්වය, නානත්වය, නොඑක් ස්වභාව ගගා අපි කතා කරනවා. ඒ කතා කළාට මොකද? ඒ මොකක්වත් ගැන නිවැරදි අදහසක් පු탁ජනයාට නැහැ. ඒ වගේම පු탁ජනයා අපි කතා කරනවා සියල්ල කියලා. සියල්ල කියලා නිතරම කතා කරනවා. සියලු දේ, සියලු සංස්කාර, සියලු ලෝකය, සියලු සත්වයන් ගගා සියල්ල කියන වචනේ නිතරම අපි පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඒ පාවිච්චි කළාට ඒ සංකල්පය, ඒ දේ පිළිබඳ වැරදි අදහසක් තමයි පෘථග්ජනයාට තියෙන්නේ. ඒ වගේ නිබ්බාණය එකගත් කතා කරනවා. නිබ්බාණය කියලා කිව්වට විවිධාකාර වැරදි අදහස් තමයි පෘථග්ජනයාට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ මොකද ඒකට හේතුව ඒ කවුරුවත් ඒවා පිරිසිඳ දැකලා නැති නිසා. So we are going to read the commentary parts about the uninstructed worldling perceives the unity as unity. Having perceived unity, he conceives unity. He conceives in unity. He conceives out of unity, or without, within and without. And he conceives unity is mine, and he greatly or strongly delights in unity. And why is that? Because it has been not fully understood. And likewise for the diversity, the all and nibbana. සමහරලාට සියල්ල ඇත්ත කියලා සමහරු කියනවා, සියල්ල නැත කියලා සමහරු කියනවා. අනේ වගේ නිවැරදිව මේ කියපු දේවල් තේරුම් අරගෙන නැහැ අසෘතවත් පෘථග්ජනයා. ඒ වගේම දැන් මේ නිබ්බාන කියන වචනේ ගැන මෙතන අදහස් කරන්නේ දික්ඨ ධම්ම නිබ්බාණය කියලා අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. දැන් අසෘතවත් පෘථග්ජනයා නිර්වාණය වශයෙන් හඳුනනවා. හැබැයි නිර්වාණය නෙවෙයි. නිර්වාණය වශයෙන් හැදින නිර්වාණය තණ්හා ආදී මඤ්ඤණාවෙන් හඟිනවා. නිර්වාණේ ආත්මෙ පිහිටියේයි ආදී වශයෙන් හඟිනවා. නිර්වාණයෙන් බැහැර ආත්මෙ පිහිටියේයි ආදී වශයෙන් හඟිනවා. නිර්වාණය මගේයයි හඟිනවා. නිර්වාණය අභිනන්දනය කරනවා. ඒ කවර හේින්ද කිව්වොත් නිර්වාණය පිළිබඳ ඔහුගේ පිරිසිඳ නොදැනීම නිසායයි කියන්නේ. So the all thing also includes these kind of speculations about different aspects of our experience,
And the word Nibbana, as was mentioned already before, here the word Nibbana does not actually mean the actual Nibbana as per the one that is attained by stream enter and so on, but is like the worldling's idea about some form of liberation or Nibbana. And then with that perception, again all kind of conceivings that kind of impose or kind of place the notion of the self in connection with this idea of Nibbana. දැන් නිවන ගැන ඒ වැරදවා හිතන විදිය මෙහි තියෙනවා. පින්නත යම් තැනක පටන් මේ ආත්මේ පංචකාම ගුණයන්හි කැමැති පරිද්දෙන් ඉන්ද්‍රියන් හසුරුවාද. පින්නත මෙතකින් මේ ආත්මයේ පරම දිට්ඨ ධම්ම නිබ්බාණයට හේවත් උත්තම වූ මේ ආත්මෙහි දුක් කෙලවර කිරීමට පැමිණියේ වේ. ඒක තමයි මේ මෙතන නිබ්බාන කියලා අසෘතවත් පෘථග්ජනයා හංගින්නේ. මොකද්ද? කැමැති හැටියට පංචේන්ද්‍රියන් පිනවන්න ලැබෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි නිවන කියලා හිතනවා. So now there is some more explanation before we get to the Nibbana thing, which if you like you can read in this book. But this is what is there with the uninstructing worldling's wrong take of the Nibbana. Having shown all personalities singlefold with the words Nibbana is Nibbana, he shows the same as again singlefold by a different method. Okay, so ignore this one. So, no, because this connection with the previous things about all the unity and diversity. So anyway, here Nibbana should be understood as the 5 kinds of supreme Nibbana here and now, which have come down in the passage beginning when this self, furnished and supplied with the 5 strands of sensual pleasure, revels in them, then it has attained to supreme Nibbana here and now. So in the first sutta of Digha Nikaya, some of these worldviews have to do with so-called Nibbana. So those are the Nibbana mentioned there is meant here. Relishing this Nibbana, he conceives it with the conceivings of craving. The conceit he arouses because of this Nibbana when he thinks, I have attained Nibbana. This is the way he conceives Nibbana, through the conceiving of conceit. And so the craving one is relishing the Nibbana, and I have attained Nibbana is the conceit conceiving, and holding that which is in reality not Nibbana to be Nibbana and to be permanent and so on. It's the conceiving Nibbana through the conceiving of views. Taking this self to be other than Nibbana, conceiving this self of mine is in this Nibbana, he conceives himself in Nibbana. This is his conceiving of views. And the affection he arouses for this self, that's the craving, conceiving, and the kind of I-ness being in this whole thing is the conceiving of conceit. This is the method by which he conceives himself apart from Nibbana. Taking his self to be other than Nibbana, the conceiving is, this is Nibbana and this is self. This self of mine comes from Nibbana, or it is other than the Nibbana. In this way he conceives himself apart from Nibbana, without Nibbana. So this is the conceiving of views, and then again liking or affection for that is the conceiving of craving, and the I-ness there is the conceiving of conceit. And okay. He conceives Nibbana is my, in this way, oh how blissful is my Nibbana. And then the explanation is saying that the conceivings of view, craving and so on. There is, I don't know if you read this part or not, this is sub-commentary something. Those who hold the doctrine of supreme Nibbana here and now conceive in 5 aggregates which have attained to the ultimate happiness to be Nibbana. But in reality they remain only personality. The 5 kinds are happiness of sense pleasure mentioned in the commentary,
and the happiness of the four fine material sphere jhanas. And then there is some verses. These verses say this thing. මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ මේ යම්බදු වේද ඒ පරිද්දෙන්නේ නොදන්නා වූ පුහුදුන් ජනයාට පංචස්කන්ධේ තණ්හා ආදී සියලු මඤ්ඤණා උපදී. ඒ කිව්වේ මේ පංචස්කන්ධයේ යම්බඳු වේද. ඒ කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන් යම් ස්වභාවයකින් යුක්තද පංචස්කන්ධය. ඒ විදිහට නොදන්නා වූ පෘථග්ජනයාට පංචස්කන්ධය කෙරෙහි තණ්හා ආදී සියලු මඤ්ඤණා උපදී. ඒ කියන්නේ තණ්හා මාන දිට්ඨිය ආදී මඤ්ඤණා උපදිනවා. මේ පංචස්කන්ධයේ පිළිකුල් කටයුතු වූයේද මොහොතින් මොහොත බිඳෙන සුළු වූයේද දුක් වූයේද පරිණායකේකු රහිත වූයේද වෙයි. එය අනිත්‍ය ආදී ස්වභාවයට විරුද්ධ වශයෙන් ගන්නා වූ බාලතෙම මඤ්ඤණාවන් වඩා. Okay. So these are the verses that sum up the whole thing. Because he does not understand the person as it really is, but the person was Sakka is further explained in the probably sub-commentary or I don't know where as the five aggregates. So the worldling only generates conceivings in these five aggregates. Though in truth foul and perishable, painful, void of an inner lord or true rulership, the fool takes it in the opposite way, grasps hold of it through his conceivings. පංචස්කන්ධයේ සුභ වශයෙන්ද සුඛ වශයෙන්ද බලන්නහුට ගින්හි පළඟැටියාට මෙන් තණ්හාවෙන් මඤ්ඤණාව වෙයි. He contemplates the person group, that means the five aggregates, as beautiful and pleasurable, plunging in through conceivings of craving like a moth into a candle flame. සක්කාය නිත්‍ය සංඥාව එළවා ඒ සක්කායයාගේ සම්පත්තිය දක්නහුට මල බුදින සුළු සුනකේ ගූතෙහි මෙන් මානෙන් මඤ්ඤණාව වේ. So, standing on ideas of permanence, extolling himself for his excellence, like filth being poured into filth, conceivings of conceit arise. ඒ සක්කාය ආත්මයයිද ආත්මායත්‍යයිද දක්නා වූ බුද්ධි රහිතයාට කැඩපතෙහි බාලයකට මෙන් දිට්ඨි මඤ්ඤණා උපදී. ඒ කියන්නේ කන්නඩියේ මූණ බලනකොට වගේ දිට්ඨි මඤ්ඤණාව තියෙනවා බාලයට. Like a madman, his image in a glass is not good translate. Like a madman, his image in a mirror, the fool takes the self to be real, and so too property of this self. These are his conceivings in terms of views. මඤ්ඤණායන නමක් ඇත්තා වූද සියුම් වූ මාර බන්ධනය ඉහිල් වූයේද මිදීමට දුෂ්කර වූයේද වේ. යම් මාර බන්ධනයකින් බඳින ලද පුහුදුන් ජනතෙම බොහෝ කොට සැලෙන්නේ නමුත් බන්ධනයෙන් බඳින ලද සුනකේ ඔසවන ලද දැඩි වූ ටැඹක් මෙන් සක්කාය නොඉක්මවාද. එබඳු මාර බන්ධනය. ඒ කියන්නේ මේ බොහෝ දුක් විඳිනවා සැලෙනවා ඒ වුණාට බල්ලෙක් බැඳලා තියනවා වගේ කණුවක ඒකෙන් ගැලවෙන්න නම් බෑ. This that we have called conceiving or conceivings is the very subtle bondage of Mara, flexible and difficult to break. By this the worldling is held in thrall. Though struggling and striving with all his might, he does not escape the group like these five groups, but circles on like a leash-bound dog tied to a firmly planted post. සක්කාය වැළඳ ගන්නා මේ බාලතෙම ජාති දුකින්ද ජරා දුකින්ද රෝගාදී දුක් වලින්ද සියලු කල්හි පීඩා කරනු ලබයි. එසේ හින් ඔබට කියමි ඔබට යහපතක් වේවා. සක්කාය නොසුව වශයෙන්ද අසුභ වශයෙන්ද බිඳීම් වශයෙන්ද නැවත අනාත්ම වශයෙන්ද යන අනුපස්සනාවන්ගෙන් බලව. මෙතෙම මේ සක්කායාගේ ස්වභාවය මෙයි මේ පරිද්දෙන් දක්නා වූ පඬිතකෙම සියලු මඤ්ඤණාවන් දුරුකොට සියලු සසර දුකින් මිදේ.
මේ සක්කායාගේ සැබෑ ස්වභාවය මෙහිමයි කියලා දැනගන්න පඬිතයා සියලු මඤ්ඤණාවන් දුරුකොට සසර දුකෙන් මිදෙනවා කියනවා. This worldling attached to the 5 groups is constantly slain with vehement force by the pains of birth, disease and age, by all the sufferings of the round. Therefore I say to you, good sir, discern the person with sharp insight as bound to pain, as impure mass, subject to break up, void of self. The sage, perceiving as it is this the true nature of our being, abandons all conceiving modes and from all suffering finds a release. ඔව්. දැන් ඔන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු 26ක් පු탁ජනයන් ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්න වැරදි ආකාරය මේක පැහැදිලි කළා. ඉතින් මේකෙන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අපි කියනවානේ ලෝක විදූ කියලා. දැන් මේ කරුණු 26 බැලුවාම පේනවා බුදුරජාණන්සේ ලෝකයේ සහ මුලින්ම දැනගත්ත උත්තමයෙක් කියලා කියන්න සුදුසුයි කියලා. කියන්නේ පඨවි තේජෝ වායෝ ඉඳ මේක කිව්වනේ දැන් ඒ කරුණු ටික ඉතින් ඒ ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා අවබෝධ කරලා තියෙනවා. ඒ මදිවට ඒ කරුණු 26 ගැන පෘථග්ජනයෝ හිතන විදියයි මාර්ගඵලලාභී අය හිතන විදියයි රහතුන් වහන්සේලා හිතන විදියයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතන විදියයි ඒ ඔක්කොම බුදුරජාණන්සේ දන්නවා. එතකොට අන්න ඒකෙන් බුදු ගුණ තේරුම් ගන්නවා. බුදු කෙනෙක් කියන්නේ මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා. So Dhammaratkamra was saying this is not only good to get the idea how the conceivings and things like that happen in this uninstructed worldling, but also about the qualities of the Buddha, because he is somebody that has known about these things and explained about these things, how it works in the uninstructed worldling and in the like trainees and arahats and so on. So like by reading and understanding, one can get some level of actually like contemplation of the qualities of the Buddha. ඒ කියන්නේ බුදු කෙනෙක් කියලා කිව්වහම අපි හැමතිස්සෙම කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක විදූ කියලා. ඒ ලෝකයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගෙන හිටිය විදිහ මේ වගේ ධර්මයේ කියවලා තමයි අපිට තේරුම් ගන්න. So one of the qualities mentioned with the Buddha is the loka with the knower of the world. So, but kind of getting understanding what is really meant or how, in what way the Buddha understands the world, you can get some idea about that from suttas like this one. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙනට බුදුරජාණන්සේ පඨවිය කියන එක සම්පූර්ණයෙන් දන්නවා. ආපේ තේජේ වාය භූතයන් දෙවියන් ප්‍රජාපති බ්‍රහ්මයන් ආබස්සරයන් සුභකින්යන් වේපප්පලයන් අභිභූන් ආකාසානංචයතන විඥානංචයතන ආකින්චඤ්ඤායතන නසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන රූප සද්ද මුත විඤ්ඤාත ඒකත්ව නානත්ව සබ්බ නිර්වාණ. ඉතින් කතා කරන්න පුළුවන් සියලුම සංකල්ප වගේ මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන්සේ සියල්ල දන්නවා. දැන් බුදුරජාණන්සේ සියල්ල දන්නවා කියලා අපි නිකන් කිව්වට මොකද? ඒක විස්තර කරගන්න මෙන්න මේ වගේ දැනුමක් තියෙන්න ඕන. දැන් මේ මොකද මම කියන්නේ ගියේ මතක නැතිනවා. So the Buddha explained all these different points here, so you can kind of say the things that we are talking, thinking, or our experience is about is like these 26 different things there. Like if you consider the physical kind of part, that's the 4 great elements. Then you have the all kinds of classes of beings, from the Bhutas up to the like highest immaterial spheres. Then you can look at what the experience is about in terms of the seen, heard, and so on. And then these kind of miscellaneous topics like the unity, diversity, the all, and nibbana. So like whatever we can talk about or whatever this like happenings is about,
the Buddha like has it covered all. He understands all of that. So it would also go down under this quality of like the Buddha understanding everything or knowing everything, but we just shouldn't give it like, oh, the Buddha knows everything. So if we want to like give some example in the what way the Buddha knows everything, again this sutta is a good like starting point. Yeah, අපි අහලා තියෙනවානේ යෝ ධම්මං පස්සති සෝමං පස්සති කියලා. ආන්නේ කාරණා මේවෙන් තේරුම් ගන්න ඕන. මේ ධර්මය දකින්න දන්න එක්කෙනා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද කියලා දැක ගන්න. So there is this famous, or at least somewhat famous stanza which goes something like this: the one who sees the Dhamma sees me, and I think it's also the other way around. The one who sees me sees the Dhamma. No, no, only one way, according to my mind. Okay. So anyway, so the one who sees Dhamma sees me. So again, it's like if you truly see the Dhamma, you understand these things, then you get kind of much clearer understanding about the Buddha. එතන මෙහෙම තියෙනවා. යෝ පටිච්ච සමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති. යෝ ධම්මං පස්සති සෝමං පස්සති කියලා තියෙනවා. So the first one is actually the one who sees the dependent origination, sees the Dhamma, and the one who sees the Dhamma sees me. එතකොට දැන් ධර්මයේ and now in English this might be constructed as like understanding yourself, but in Pali this means sees me is the Buddha referring to himself. Okay. ඒ වගේම දැන් මේ වගේ මේ සංකීර්ණ ගැඹුරු පළල් ධර්මයක් අවුරුදු 2500කට පස්සේ ඉන්න අපේ අතට ඇවිල්ලා තියෙන මොකක් හින්දාද? සංඝයා හින්දා. ඒතර මේවා තේරුම් ගන්නවා නම් තමයි සංඝයා කියන්නේ කවුද, බුද්ධිමත් පිරිසක්ද, කොහොම අයද, සිල්වත්ද නැද්ද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ධර්මයේ දැනගත්තොත් විතරයි. ඒතර ධර්මයේ තුලින් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්, සංඝ පරම්පරාව මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So because the scriptures were brought to us by these generations of the community, monks community, so then we can get also understanding about the qualities of the Sangha, and especially those like that brought us the Buddha's teachings. ඔව් දැන් මේ වගේ කාරණා රාශියක් පරිස්සම් කරගෙන විකෘති කරන්නේ නැතුව අවුරුදු 2500ක් විතර අරන් එනවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඉතින් යන්නේ අමාරු වැඩේ කරපු පිරිස තමයි සංඝ රත්නය කියලා කියන්නේ. So like organizing and keeping this without distortion is not an easy task, and it has been done for now, being done for more than 2,500 years. එතකොට මේ ධර්මයේ හොඳට තේරුම් ගන්නකොට බුදුන් දහම් සඟුන් කියන තුනම ගැන ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන්න ඕනේ. So because of that one can should develop the faith or confidence in the Buddha, Dhamma and the Sangha. එහෙනම් දැන් අපි ඊගාව එකට යන්. දැන් කියන්නේ දැන් මෙච්චරලා මේ කිව්වේ අශෘතවත් පෘථග්ජනයා මේ කියාපු කරුණු 26 ගැන හිතන හංගින විදිය. දැන් අපි කියන්නේ යෝපිසෝ භික්ඛවේ භික්ඛු සේකෝ, මහණෙනි යම් භික්ෂුවක් සේකද, ඒ කියන්නේ මේ හික්මනවාද, අපත්ත මානසෝ අනුත්තරං යෝගක්ඛේමං පත්තේ මානෝ විහෙරති. ඔහු අරිහත්වයට පත් වෙලා නැහැ. අරිහත්වය නැත්නම් උතුම් යෝගක්ෂේමය ප්‍රාර්ථනා කරමින් වාසය කරනවා. සෝපි පටවින් පටවිතෝ අභිජානාති. ඔහු පටවිය වශයෙන් අභිජානාති, විශේෂයෙන් දැනගන්නවා. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ පටවින් පටවිතෝ සංජානාති. පටවිය සංජානනය කරනවා. ඒක බොහොම ප්‍රාථමික විදිහේ දැන ගැනීම. දැන් මේ සේකයා හික්මන කෙනා, රහත් වෙලා නැති එක්කෙනා, එයත් පෘථුවියම තමයි, පෘථුවියත් එක්කම තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ. නමුත් එයා පෘථුවිය, නැත්නම් පෘථුවි ධාතුව අභිජානනය කරනවා, විශිෂ්ට ඥානයකින් දැනගන්නවා. පටවින් පටිවිතෝ අභිඥාය පටවින් මාමඤ්ඤ. පෘථුවිය වශයෙන් විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැනගෙන පෘථුවිය මමයි කියලා මඤ්ඤණා කරන්නේ නැතුව ඉන්න පුහුණු වෙනවා. පටවියා මාමඤ්ඤ. පටවියෙන්
මම ඉන්නවා පටවියෙන් මම වෙමි කියලා හිතන්නේ නැහැ. පටවිතෝ ඉන්නකොම මම පෘථුවියේ ධාතුව වෙමි දෘෂ්ටි වශයෙන් මඤ්ඤණා නැත්තේ නමුදු තෘෂ්ණා මාන වශයෙන් මඤ්ඤණා නැත්තේත් නොවේ. පෘථුවියේ පිහිටියේමි දෘෂ්ටි වශයෙන් මඤ්ඤණා නැත්තේ නමුදු තෘෂ්ණා මාන වශයෙන් මඤ්ඤණා නැත්තේත් නොවේ. පෘථුවි ධාතුවෙන් බැහැර ආත්මය පිහිටියේ දෘෂ්ටි වශයෙන් මඤ්ඤණා නැත්තේ නමුදු තණ්හා මාන වශයෙන් මඤ්ඤණා නැත්තේත් නොවේ. පඨවි ධාතුව මාගේයි දෘෂ්ටි වශයෙන් මඤ්ඤණා නැත්තේ නමුදු තෘෂ්ණා මාන වශයෙන් මඤ්ඤණා නැත්තේත් නොවේ. පෘථිවි ධාතුව දෘෂ්ටි වශයෙන් අභිනන්දනය නොකරන්නේ නමුදු තෘෂ්ණා මාන වශයෙන් අභිනන්දනය නොකරන්නේත් නොවේ. ඒ කවර හේිනියත් ඔහු විසින් පෘථිවි ධාතුව පිරිසිඳ දත යුතු හේිනයි කියමි. ඒ කියන්නේ අරිහත් මාර්ගයෙන් පිරිසිඳ දත යුතු වෙයි කියමි. දැන් මේක කිව්වා පෘථිවි ධාතුව මම පෘථිවි ධාතුව වෙමි දෘෂ්ටි වශයෙන් මඤ්ඤණා නැත්තේ නමුදු තෘෂ්ණා මාන වශයෙන් මඤ්ඤණා නැත්තේත් නොවේ කියලා. ඒ කියන්නේ සේකේක් වුණාම දෘෂ්ටි වශයෙන් ගන්න හේතුවක් නැහැ. එයා දෘෂ්ටිය නැති කරලා තියෙන්නේ සේක වුණාම. හින්දා එයා දෘෂ්ටි වශයෙන් ගන්න. හැබැයි එයාට තණ්හා මානය දෙක තියෙන හින්දා පෘථිවි ධාතුව තණ්හා මාන වශයෙන් ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ගන්නවා. ඒක තමයි මෙතන කිව්වේ. So now the section on the training Sekha comes up. So all the 26 things are again mentioned, but the difference is in this. First thing, where with the uninstructed worldling, the word sanjanami, or the kind of perceiving the earth as earth, is there. With the is the training or learner. The word abhijnanam is that this is like directly knows or directly recognizes. So, and also the case of the conceiving is instead of he conceives, it says he should not conceive. So it goes like this. So the instructions, better if I read it again. A bhikkhu who is a learner or trainee bhikkhus who has not attained his like heart's ideal. What is the heart's ideal? Can you read to the Pali please, because it's heart's desire. Yeah, something like that. යෝපිසෝ භික්ඛවේ භික්ඛු සේඛෝ අපපත්ත මානසෝ අනුත්තරං යෝගක්ඛේමං පත්තේ මානෝ විහෙරති. අපපත්ත yes, okay. No. Appatta says not attain what he wants to attain within his mind. Okay. So this heart's ideal means like what you want to attain. So who has not attained his heart's ideal but is still yearning for the supreme security from bondage, he directly knows earth as earth. Having directly known earth as earth, let him not conceive himself as earth, let him not conceive himself in earth, let him not conceive himself apart from earth, let him not conceive earth is mine, let him not delight in earth. What is the reason? Because it should be fully understood by him, I declare. And then the same thing is explained. Then in the Sinha translation, everywhere where you have the delighting or conceiving word, always the three things are added, like conceiving through craving, conceived, and views. වීව් කියන එකේ වෙනසක් තියෙනවා. So with the view, it's like not there because it's at least a stream entera. So yeah, but in the Pali there is nothing about these three things. So. දැන් දැන් අටුවාවේ මිසක් පෙළේ එක කියන්න විදියක් නැහැ. ඒකයි. ඒ වගේ විස්තර අටුවාවේ තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් මෙතන සේකියෝනේ. සේකියන්ට ඉතින් දික්ටි වශයෙන් මඤ්ඤණා කරන්න බෑනේ කොහොමද පටවි ධාතුව. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට මානය සහ තෘෂ්ණාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර අතිරේක විස්තර තමයි අටුවාවෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. So again, if you want to have proper explanation, you should refer to the commentaries. මොකද because
Seekers can't have dittimanya. Yeah. But the commentary does not really address the issue what happened with most of the Buddhists in the, because most of the Buddhists are not asuttava putujjano and most of the Buddhists are not seka. So most of the Buddhists, they have disappeared from this definition. In between, but technically they are putujjanas. No, Yes. but the Buddha says asuttava putujjano, who doesn't care about the teaching of the noble ones, which like none of the Buddhists is like all of us, we care about it and try to train in that. So like that definition does not fit completely, and we are also not seka. So what happens with the Buddhists? Now once one go refuge in the Buddha, he is slowly going towards Sotapanna. So it's a process, no? It's not just at once become Sotapanna. Even Sotapanna, being Sotapanna or the becoming Sotapanna is kind of process. So one who has gone refuge in the Buddha is on the path to realize Patavi correctly. Okay. But it has different levels. Okay, this is true, but it's like you are studying secondary school and somebody tells you, if you are a first grader, you are reading how to read and write, and when you are a professor, you are professor because you have ended up your thesis. So he explains about something which is not too much relevant to you because one part you are not, you have already gone through that, another part it's so far away, so that's why I was asking. Anyway, if we look at this Pali, Yeah. it doesn't say anything about how to say. I am trying to if you read the commentary about the beginning of that, it's explained that. Now, if we don't read the commentarial explanation, one can have doubt because That's right. because this Putujjana's explanation same way explained here. Pataving abhijanati, but pataving patavito abhinyaya pataving maamanyi. How to understand this word maamanyi? That is the problem. If it is namanyi, then it is no problem. It is manyi, again no problem. So this word maamanyi is something in between. In between means he is training to understand earth element. His training means he is not Putujjana anymore, Asutta Putujjana, and again he is not an Arahant, but he is kind of training. I was asking because the commentary has a note about the Kalyana Putujjana, how it is that. So Kalyana Putujjana, no, commentary doesn't say here anything about Kalyana Putujjana. No, it has the thing about, I asked about, actually the commentary has answer for it. That's why I was like so naughty like that. What is the answer? Because it says. So when ma is used instead of na, it means he should do or not do something. Something like that. He should. He should. Yeah, the should is good. He should not concede. So the noble-minded worldling Kalyana Putujjana, who fulfills practice in conformity, who is endowed with virtue, restraint over the doors of the senses, moderate in eating, who applies himself to wakefulness and is devoted to development of constituents of enlightenment, that's the Bojjhanga. In the first and last watches of the mice, thinking, today or tomorrow I will achieve one of the fruits of reclusion, he too is called a learner because he learns. But in this place, only the learner who has attained the penetration is meant. Okay. දැන් මේ පෘතුජ්ජන කියලා කිව්වත් කල්යාණ පෘතුජ්ජන කියලා තවත් පෘතුජ්ජනයා ඕනනම් බෙදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කල්යාණ පෘතුජ්ජනයා වුණත් එයාගේ තව
තත්ත්ව තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෘතුග්ජන කියලා කිව්වත් තෙරුවන් සරණ නොගිය පෘතුග්ජනයෝ ඉන්නවා, තෙරුවන් සරණ ගිය පෘතග්ජනයෝ ඉන්නවා. එහෙමත් අපිට බෙදන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණ නොගිය පෘතග්ජනයෝ කොහොමවත් පඨවි ධාතුව පිරිසිදු දැන ගැනීම පිණිස වැඩ කරන්නේ නැහැ. තෙරුවන් සරණ ගිය පෘතග්ජනයෝ පඨවිය අනිත්‍යයි කියලා අහලවත් තියෙනවා. ඒ වගේම තෙරුවන් සරණ ගිය පෘතග්ජනයන් අතරින් සමහරු කල්යාණ පෘතග්ජනයෝ කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කල්යාණ පෘතග්ජනත්වයත් සම්පූර්ණ වුණොත් ඉවරුණොත් තමයි සේකෙක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අර අසුත්වා පුතුජනෝ කියන එක ඇතුළට තෙරුවන් සරණ නොගිය අය දාන්න පුළුවන්. හැබැයි තෙරුවන් සරණ ගිය අය සුත්තවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ සහ පෘතග්ජනයෝ කියන යම්කිසි අතරතුරක තියෙන තත්වයක්. So we can say that the first thing is there are different classifications of the word putujana. So the worst kind of there are different ones. One of them is this uninstructed worldling and the noble worldling, but there are few more classifications. And anyway, it seems that these putujanas, the worldlings that have gone to the refuge to the Buddha or are somehow practicing, are on the way from this Asuttava Putujana group towards this Seka group. We can say that way. දැන් මෙහෙමයි. දැන් යම් කෙනෙක් තෙරුවන් සරණ ගියා නම් එයා නිවන් මාර්ගයේ පැත්තට හැරිච්ච කෙනෙක් කියලා කියනවා. යම් කෙනෙක් තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා නැත්තම් එයා සම්පූර්ණ නිවන් මාර්ගයෙන් අහක කෙනෙක් කියන තැන හිටියොත් තෙරුවන් සරණ ගියේ කෙනෙක් අහලවත් තියන අඩු වශයෙන් නිවන කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සියලු සංස්කාර අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන අවබෝධ කළා කියලා. ඉතින් ඔය විශ්වාසයත් එක්ක තමයි එයා යන්නේ. ඉතින් එයාට පඨවි ධාතුව ගැන ඊට පස්සේ සමහරට දැනගන්න හම්බෙයි. ඉතින් ඊටත් පස්සේ එයා සිල් රකි. ඊට පස්සේ එයා සමත භාවනා කරන්න පටන් ගනී. ඊටත් පස්සේ විපස්සනා කරයි. විපස්සනා කරනකොට තමයි හරියටම පඨවි ධාතුව කියලා මේ තේරුම් ගන්න. පඨවි ධාතුව මොකක්ද කියලා. ඒ වගේ ඉතින් අර දැන් මුහුද ක්‍රමානුකූලවනේ ගැඹුරට යන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මේ අසුතවත් පෘතග්ජනයා සහ පෘතග්ජනයා ඊට පස්සේ කල්යාණ පෘතග්ජනයා ඒවා තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ ක්‍රමානුකූල විදිහට. එකපාරට දඩස් ගාලා දෙකට බෙදලා තේරුම් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඕවගේ තැන්වලදී. So the Dhammakitam applied for this very famous simile of the sea, that like the Dhamma slopes and inclines deeper and deeper. So it's not like you go from being on the shore to be a few kilometers in the depth of the ocean. So first maybe you hear about the Buddha and you accept the triple gem as your refuge. Then you maybe hear things like that the Buddha has attained enlightenment or Nibbana, and there is this all formations are impermanent, or the truth of suffering and things like that, and start practicing virtue and maybe meditation and so on. So you are getting deeper and deeper into this. So it's you are developing more and more from the point where the uninstructed worlding is at a complete the extreme where nothing of this is happening at all. මේ අටුවයි තියෙන එක අපි කියවනේ යම් කල්යාණ පෘථග්ජන කෙනෙක් අනුලෝම ප්‍රතිපදාව සම්පූර්ණ කරනුවේ සීලෙන් සම්පූර්ණ වූයේ චක්ෂු ආදී ඉන්ද්‍රියන් ඒ වසන ලද දොර ඇත්තේ භෝජනේ පමණ දන්නේ නිදි දුරු කිරීමේ යෙදුනේ පූර්ව රාත්‍රි අපර රාත්‍රි වල බෝධිපාක්ෂික ධර්ම භාවනාවේ යෙදුනේ අද හෝ හෙට එක්තරා සාමාන්‍ය ඵලයකට පැමිණෙන්නේමයි වාසය කෙරේද ඒ කල්යාණ පෘථග්ජන තෙමේ හික්මේනුයි සේක නමයි කියනු ලැබේ. එතකොට සේක කියලා කිව්වහම ඒ කල්යාණ පෘථග්ජනයාත් මෙතෙන්දී අදහස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අය විතරනේ සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමීයත් සේකම තමයි. මේ වූ කලී ප්‍රතිවේදයට පත් වූ එක්ම අරහත් ඵලය හැර සේක නමයි අදහස් කරේ. නමුත් සූත්‍රයේ මෙතන අරහත් ඵලයෙන් මෙහා ඉන්න ඔක්කොමලා සේක කියලා අදහස් කරනවා. පෘථග්ජන තෙමේ සේක නොවේ. පෘථග්ජන එයා සේක නෙවෙයි.
හැබැයි දැන් කල්යාණ පෘථග්ජනයත් මේ එයත් සේක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කල්යාණ පෘථග්ජන තෙමේ හික්මේනුයි සේක නම. එයාට සේක කියන්න පුළුවන්. කල්යාණ පෘථග්ජනයට සේක කියන්න පුළුවන්. හැබැයි හරියටම සේක කියලා කියන්නේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච එක්කෙනාට. ඉතින් දැන් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච එක්කෙනා ගැන තමයි හරියටම මේ දැන් මෙතන මේ කිව්වේ දිට්ඨියෙන් මඤ්ඤණා කරන්නේ නැහැ කියලා මෙතන කිව්වේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච සේකයා ගැන. හැබැයි සෝවාන් ඵලයටපත් නොවෙච්ච සේකයෙකුත් ඉන්නවා. එයා පටන් ගන්න තෙරුවන් සරණ ගිය වෙලින්දා. එයා අවසන් වෙන්නේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච ඉඳා. එතකොට සෝවාන් ඵලයටපත් වුණාම තමයි හරියටම සේක කියන්නේ. සෝවාන් ඵලයටපත් වෙනකනුත් සේක කියන්නේ යම් ඉඩක් තියෙනවා මේ කල්යාණ පෘථග්ජනය ගැන බලද්දී. ඉතින් ඒක මේ தত্ত্বය නිකන් අර අතරමැද තියෙන தত্ত্বයක්. එකපාරට දෙකට බෙදන්න අමාරු தত্ত্বයක්. දැන් බැලුවොත් දැන් මෙහි ඉන්න මේ හාමුදුරුවෝයි මේ ඉන්න අයයි මේ අය මේ දැන් මෙහෙම නිදි දුරු කිරීමේ යෙදුනේ පූර්ව රාත්‍රී අපර රාත්‍රී වල බෝධිපාක්ෂික ධර්ම භාවනාවේ යෙදුනේ අද හෝ හෙට සාමාන්‍ය ඵලයට පැමිණෙන්නේ වාසය කෙරේද ඒ කල්යාණ පුත්තග්ජනතෙන් එහෙම කියන්න අමාරුනේ. අද හෝ හෙට හෝ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙනවා කියලා ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ හැමෝටම පඨවි ධාතුව ගැන දැනුමක් තියෙනවා. පඨවි ධාතුව මගේ ආත්මයයි කියලා ගන්න එක වැරදි කියලා දැනුමක් තියෙනවා. එතකොට කල්යාණ පුත්තග්ජනයා කියලා මේ විදිහට විස්තර කළත් අනිත් ඊට මෙහා අයත් ඒ පඨවි ධාතුව අවබෝධ කර ගැනීමේ ප්‍රතිපදාවේ තමයි යෙදිලා ඉන්නේ. So the noble, the very high level of the worldling, that is kind of I was reading before, they say the one practicing it in conformity with the practice. So all these things are given there, but the main point is the practitioner feels like this evening or tomorrow morning I might attain the unattained thing. So the practice is developed to such an extent, can be in a way called a seka or trainee, because he's like doing all the things that the sekas are doing, and he's very near the realization maybe. But the most correct meaning here is really applicable for people that have attained at least stream entry, and they are not arahats. So like from stream entry up but most people here, even if they are practitioners, are not at the level where they feel like they can attain nibbana just like this evening or tomorrow morning, but they are somewhere between the like uninstructed wording part, where you like wrongly perceive about most of the things, and there is like conceiving, all kind of conceivings and delighting happening. So that level has been left at the point where you just take refuge in the Buddha, Dhammas and Sangha and start practicing even a little bit, because you immediately you start adjusting your view and how you do things and so on. And like if you manage to conclude all this practicing successfully, you reach the second group of the seka by the stream entry. එතකොට මේ සේක කියන වචනේ ගොඩාක් සාකච්ඡා කරලා තේරුම් ගන්න ඕන වචනයක්. එකපාරටම තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අසෘතවත් පෘථග්ජනයා කියලා කිව්වහම බුදුන් දහම් සංඝුන් සරණ නොගිය ඔක්කොමලා වුණත් ඒකට දාන්න පුළුවන්. බුදුන් දහම් සංඝුන් සරණ ගිය අය අඩු වශයෙන් යන්තම් අහලවත් තියෙනවා. පඨවි ධාතු අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා. So this like category of the uninstructed worldling is really applicable for really non-Buddhists, because if you are a Buddhist, you already have at least the regard for the teachings of the Buddha, because you have gone to the refuge to the Buddha. So even if you don't do too much anything else, you have some level, small level of understanding. So you have kind of left that the worst case scenario of the uninstructed worldling, and ideally you are on the way towards the trainee level.
දැන් මෙතන තියෙනවා දැන් සේක කියන්නේ හික්මනවා කියන එකනේ. ඒ ගැන තියෙනවා සික්කති සික්කති කෝ බික්කු තස්මා සේකෝති උච්චති කිංච සික්කති. මහණෙනි හික්මනවා කියන අර්ථයෙන් සේක කියලා කියනවා. කුමක හික්මනවද? අදිසීලම්පි සික්කති. අදිසීලෙහිද හික්මෙයි. අදිචිත්තම්පි සික්කති. අදිචිත්තේහිද හික්මෙයි. අදිපඤ්ඤම්පි සික්කති. අදිප්‍රඥාවෙහිද හික්මෙයි. සික්කති කෝ බික්කු තස්මා සේකෝති උච්චති. එතකොට හික්මනවා කියන අර්ථයෙන් මේ සේක කියලා කියනවා. දැන් එහෙම බැලුවම මේ අදිසීල කියන එක ගැන කියනකොට උපසම්පදා සීලය අදිසීලය. එතකොට උපසම්පදා සීලයට යම් කෙනෙක් ආවා නම් එයා අදිසීලයට ආපු කෙනෙක් සේකෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සමහරට එයා පු탁ජන වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අදිසීලයට එහෙනම් උපසම්පදා සීලයට ආවා නම් එයාට සේක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ සේක කියන වචනේ ගොඩාක් විස්තර ඇතුව විවිධ ආකාරයෙන් බලන්න පුළුවන් දෙයක්. So there are two quotations about the word seka. Here it's translated as learner, but I prefer the word trainee. So in what sense is the trainee called by this name? He is a trainee because he has obtained the qualities that make him a trainee. For this is said, to what extent Bhante is one a trainee? Here bhikkhus, a bhikkhu endowed with the trainee's right view and so on up to the trainee's right concentration. To this extent, a bhikkhu is a trainee. That is from Samyutta Nikaya. Moreover, he trains sikkati, therefore he is a trainee. For it is said, he trains bhikkhu, thus he is called a trainee. And what does he train or train in? He trains in higher virtue, the higher consciousness or higher mind and the higher wisdom. He trains bhikkhu, thus he is called a trainee, and that is from Anguttara Nikaya. So then this, like Adisila or higher virtue is normally defined as like higher ordained monks' code of conduct. Or that's part of the Adhisila. නෑ අදිසීල කිව්වහම මේ උපසම්පදා සීලය අදිසීලය කියලා කියන්න පුළුවන් කියනවා. I thought you have the Patimukha Samvara, these four are considered the Adhisila. These four also can include into higher ordination. But rules. Part of that is anyway Patimukha Samvara. Patimukha is the Adisila. So දැන් මේ සේක කියන වචනේ තව විදිහකට විස්තර කරලා තියෙනවා. සේක සම්මාදිට්ඨියෙන් යුක්ත නම්. එහෙම නැත්නම් සේක සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි සේක අන්න ඒවෙන් යුක්ත නම් එයාට සේක කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සම්මාදිට්ඨියේ හික්මෙනවනේ. එක්ක හික්මෙන කෙනාගේ සම්මාදිට්ඨිය තියෙන හින්දා එයාට සේක කියලා කියනවා. හික්මෙන කෙනාගේ සම්මා සංකප්පයේ හික්මෙන කෙනාගේ සම්මා වාචාවාදී එයාට තියෙන හින්දා එයාට සේක කියලා කියනවා. ඒතකොට සේක කියන වචනේ ඔන්නෝම ගොඩාක් ප්‍රති වලින් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. එතකොට නිකන් දල වශයෙන් කිව්වහම අරිහත් මාර්ගය කියන්නේ අරිහත් ඵලයටපත් වෙලා නැහැ. අරිහත් මාර්ගය එයින් පටන් අරන් ආපස්සට ඇවිල්ලා තෙරුවන් සරණ යන මොහොත තියෙනවා. තෙරුවන් සරණ යන මොහොත දක්වාම එයින් ආයත ඔක්කොටම සේකයෝ කියලා කියන්න පුළුවන්. So in this definition, you can kind of include anybody who is we can take it from the end kind of. So the last category would be people on the path to realizing arahatship, and the beginning would be people that has just taken refuge in the Buddha Dhamma Sangha. So in some way they have this training quality. හැබැයි හරියටම සේකේ කියලා කියන්නේ සෝවාන් ඵලයටපත් වුණාම. ඒකවල තමයි එයාගේ සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙලා එයා නියත වශයෙන්ම අරිහත්වයට යන්නේ. And they have really samma. They have samma ditti, not just sekha ditti.
No, Seka Sammaditya. Yeah, but the word Samma is there. So. Sekaya Sammaditya Samannagato. Yes. So anyway, so even though we can kind of consider others that are not yet, that like people that without any attainments, in a kind of partially being the trainees, again the real trainees start with people that have realized the fruit of stream entry, because for them they cannot revert back. So like from their point up to the path to realizing of arahatship, they are called the real sekas, the real trainees. So then if you have this classification, then the arahat is usually called aseka, that means like beyond training, because like it's already completed and finished. මේ සෝතාපන්න කියලා කිව්වම එයා තමයි නියමසේක කිව්වට චූල සෝතාපන්න කියලා කියනකොට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් කල්යාණ පෘථග්ජන කියලා කියනකොට තියෙනවා. ඒ කල්යාණ පෘථග්ජනයා කියලා කියන්නේ සෝවාන් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් වගේ. ඊට පස්සේ එයාත් හික්මන සේකෙක් කෙනෙක් තමයි. ඊට පස්සේ චූල සෝතාපන්න කියන්නේ සෝවාන් වෙලා නැහැ තාම. එයාත් කල්යාණ පෘථග්ජනෙක් වගේ. එයා සෝවාන් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක්. කියන්නේ යාගේ පෘථග්ජන පැත්තෙන් කල්යාණ පෘථග්ජනෙ ඉන්නවා. සෝවාන් අයගේ පැත්තෙන් චූල සෝතාපන්න ඉන්නවා. ඒ වගේ අතරමැද විවිධ තත්ත්ව තියෙනවා. Also we have ධම්මානුසාරී සද්ධානුසාරී. ධම්මානුසාරී සද්ධානුසාරී තියෙනවා. ඒ ධම්මානුසාරී සද්ධානුසාරී හරියටම එහෙම කියන්නේ හැබැයි සෝවාන් වෙන වෙලාවේ. ධම්මානුසාරී පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ සෝවාන් වෙන වෙලාවේ මාර්ගසිතේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය බලවත් අයටයි ධම්මානුසාරී කියන්නේ. සද්ධානුසාරී කියලා කියන්නේ සද්ධා ඉන්ද්‍රිය බලවත් එක්කිනාට. ඉතින් එයාගෙත් ඔන්න තව මෙහාට කියන්නේ පුත්තජන පැත්තටත් බලන්න පුළුවන්. යම් කෙනෙක් සද්ධාව පෙරටු කරගෙනම නිවන් මාර්ගේ යනවා නම් සෝවාන් වෙන්න කලින්ම එයා සද්ධානුසාරී වගේ පෙනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රඥාව පෙරටු කරගෙන යනවා නම් එයා ධම්මානුසාරී වගේ පෙනුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ මේ හරිය තේරුම් ගන්න ඕන අර මුහුදේ ක්‍රමානුකූලව ගැඹුරට යන ප්‍රදේශයේ වගේ. So again, that's why the simile of the ocean was used, like how the ocean is getting deeper and deeper gradually, step by step. So if we take even the stream entry as the kind of like point that we are looking at, so like with the stream entry, one is called, one who has attained the fruit of stream entry, one is a stream enterer, and that is like from there on. So but before that you have two types of disciples, the follower of faith and follower like Dhamma follower, and somewhere within that era also there is something called the small stream enterer, which is somebody that is probably like one of the Saddhanusari or Dhammanusari, that if everything goes correctly, the person will attain the stream entry, but still it's not like real stream entry. And then before that you have this noble worldling that was described. So these are kind of like steps that are going closer and closer to the point where the stream entries happen. කියන්නේ එහෙම මේක කියන වචනේ ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන් වචනයක්. ඉතින් දැන් මේ අද අපි එහෙනම් මෙතකින් සමාප්ත කරමු. So I have a small question. So for us, is it then okay to have it as a kind of tool for us that we should kind of remind ourselves not to conceive? Because the Seka is supposed to like... yes, we always should train that way. Always. Until we become arahants, we have to train not to conceive. Okay. So that's it for today. May you be well and thanks for this.